Àdúgbò tiwa lọ́hùn ẹ̀yin tí ẹ̀yin ará ilé wa ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ní dá wa láàmú. Àlàáfíà ni mọ́mì wa. Ẹ kú gbogbo wa. Ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ díẹ̀díẹ̀ mà. Ọlọ́run bá ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo yín. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi náà kúkú ní lẹ́ẹ̀kan. Ìgbà tí mo kúkú níṣẹ́ kan tí mò ń ṣe ju pé a máa educate àwọn èèyàn wa continuously ni. Lára àwọn ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò mọ reason. Tó bá mọ reason tó yẹ ká fi kúrò ní Nàìjíríà ni. A ti kúrò tipẹ́tipẹ́. Ìgbà pa àwọn èèyàn wa mọ reason, ìyẹn la ṣe ń lọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń dàbí ìwà tó yẹ pé ó ń pẹ́. Gbogbo nǹkan dẹ̀ ló ń sọ pé ó nídìí. Bẹ́ẹ̀ àgbàlagbà ṣe sọ pé tí kò bá sí ìdí obìnrin ò ń jẹ́ kó mọ́lú. Àwọn èèyàn fẹ́ ká gba òmìnira náà. But àwọn tí fún ìdí kan àbí ìdí kejì tí wọ́n get understanding yẹn. Ó rò pé à ń bínú sáwọn olóṣèlú pé kí ló ṣe wá ká lọ jókòó síbì kan káyé disturb ayé jàre. Kí ni problem wa? Kí ni problem ẹ̀? Bí wọ́n wà okay now. Ìwọ tó wà okay tó tún yọ wá lẹ́nu. But wọ́n mọ̀ pé okay tá wà okay yẹn just for temporary measure ni. Tá bá wò lọ wò bọ̀. Ìyẹn better kíyàn má tẹ̀wọ̀ okay gan nínú Yorùbá kájọ máa wá struggle kájọ build ẹ̀ bó ṣe build UK tó ṣe build America build gbogbo àwọn ìlú yẹn. But so many people don't get the message. So tí wọ́n rò pé bóyá there is something bọ̀bọ́ ìṣe nǹkan mi wà ń bẹ́ẹ̀ ni. Fi wá sílẹ̀ lọ́rùn náà. Yé máa disturb wa ní pẹ̀lú gbogbo ariwo tó ń pa pé kí Nàìjíríà kò pín. Kí ní kàn pé kí Nàìjíríà kò pín? Ẹlòmíì bí máa bí mi bẹ́ẹ̀ pé kí ló kàn mí pé mo fẹ́ kí Nàìjíríà kò pín. Ṣèbí mi ò sí ní Nàìjíríà. Ṣèbí ta lèmi wà. Òun gan wá bóun ṣe fẹ́ kúrò Nàìjíríà èmi sọ pé kí Nàìjíríà kò pín. Understanding olúkálùkù wa kẹ̀rẹ̀. Mọ́mì mi Ìyábọ̀, my beautiful auntie. Ẹ káàárọ̀ mà. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ mọ̀ pé mi òkè òun nísìn bàbá ṣe ń jáde báyìí. Àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ nǹkan náà. Wọ́n fi mọ bí nǹkan ṣe ń lọ apart from pátẹ́ ń ṣe Yorùbá nation. Ẹlòmíì gan ayé ti sun ní Nàìjíríà yẹn bó ṣe wà. Tó bá ní opportunity ni ẹ ṣe gan ni mà. Èmi torí pé àwa náà ní opportunity. Ṣé tèmi ò bá lọ opportunity mi náà máa ṣe tí mò ń ṣe. Èmi torí pé mo lọ opportunity ni náà. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa ní opportunity yẹn. That's why we are saying that. Tá bá gbé lọ ká wò bọ̀ ká jù sọ́hùn ká jù sósì. Better ká wà on our own. Tá bá tẹ̀ wá ń lagi mọ́ra wa lórí nínú ibi tá bá wà a jọ máa ṣe òṣèlú wa. Mo kí bàbá wa Dáramọ́lá. But it seems that àwọn tí wọ́n wà ní Nàìjíríà ẹlòmíì ò sí Nàìjíríà but ó wà okay gan. Ó dẹ̀ ń wò pé ọ̀bọ̀ yìí yọ wá lẹ́nu jàre lórí social media. Ó níṣẹ́ ni. Ojoojúmọ́ Yorùbá nation táwọn lè gbà lọ́kàn rẹ̀. Because so many people believe pé kiri yóò lè wáyé pé intan sọ yóò ń ṣe nǹkan kékeré. Country ló kọ̀ rán sọ pé ó fẹ́ gbà yẹn. But ṣé a lè blame wọn? A lè blame wọn náà. Ibi táwọn rí mọ́ nìyẹn. So a kò lè máa sọ fún wọn pé lójú yín lọ́kàn yín pé ó lè má wáyé. But ẹ̀yin kọ́ ni Elédùmarè. Ẹ ti understand nísìn. Àtàárọ̀ nísìn táwọn ọmọ ti lọ sí school mo kàn jókòó. Mo edit gbogbo èmi gan mo ti jí látago 6 pẹ̀lú gbogbo wàhálà tí mo ṣe lánàá. So bí yàn bá tẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ náà ṣé wàhálà tí yàn ṣe lánàá yẹn kò jẹ́ kí ara máa ro body. Ẹ wo bọ̀bọ̀ tó pariwo pé tó lọ bá BBC ṣe interview. Ó ti wá jáde nísìn. Ó ṣẹ̀ dé London ní o bọ̀bọ̀ yẹn.
gbogbo pé ó dé London kò tí ì pé ọdún kan. Mo kí Mr. Bashiru, Mr. Moses, gbogbo yín ni mo ń kí. Adélẹ́yẹ Táíwò, mo kí yín. Mace Gold, bọ̀bọ̀ tó lọ grant interview burúkú pẹ̀lú BBC. Èmi wà ní bíbá nísìn láti ọdún méjì mò ń pariwo Yorùbá Nation. Ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn nísìn Yorùbá Nation lọ́yẹ kó máa pariwo kó dẹ̀ máa ṣe tó ń ṣe lọ. Ó lọ grant interview sọnù. Now ó ti affect ẹ̀yin tẹ́fẹ́ dé ní January, láti January next year ò ní lè kó family ẹ̀ wá. Ẹ ti understand nísìn, kò ń ṣe Nigerians nìkan náà ló affect o. Kẹwàá compare bọ̀bọ̀ tó dé lánàá, àná ló dé o. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé kẹ́ lè rí pé intagbedani tèmi fi ń kò dẹ́ ń ṣe mi nìkan, gbogbo wa. Ẹ mọ̀, èmi náà lè máa wò pé bullshit gbogbo yín tẹ́ wà ní Nàìjíríà, kí ni kàn mí? Ò bá máa gbádùn, problem tèmi kọ́ ni ẹ̀ náà. That's your own cup of tea. But èmi ò wò from that angle. Èmi ń wo prospect. Pé ṣé prospect wà nínú Nàìjíríà? Mo kí Mr. Geledun. Ẹ ti understand nísìn. Mo lè jókòó sí bíbá, mo sọ pé tó bá ti kọjá àyè ní London àbí ní England, ẹ ti get point mi. Èèyàn lè gbé ní bíbá conveniently. Wà dẹ̀ máa ṣe ìwọ̀nba tó bá lè ṣe fáwọn tó wà nílé. Ṣeun Kútì ti ń sá lọ ni. Ó dà pọ́n náà ní trip kan tó fẹ́ lọ ṣe. Ṣeun Kútì Sport Living Nigeria, bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní tour kan tó fẹ́ wá ṣe ní, ó ń lọ sí Switzerland. Ṣèbí ẹni tó bá ní visa ló ń lọ Switzerland. Ìta ṣe ń sọ fún yín nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní àmì tó bá tẹ̀ gbá ọlọ́pàá létí, let's just even say pé ó kọ̀ tẹ̀ ṣe kankan, ọmọ ẹ̀ sí prison. Ṣé o mọ̀ pé gbogbo tí Ṣeun Kútì fi jáde ní prison yìí nísìn, owó wà involved, ó máa náwó nothing less than at least give and take, and not apart from pé wọ́n ní kó lọ gba bail, ó rà pé ṣé 5 million kan ní bail yẹn àbí 1 million. Mo kí mọ́mí wa Stella, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi ń kí Abubakar. Àwọn kan máa rò pé Koiki wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, àwọn kan nìyẹn o. Now Ṣeun Kútì ti fẹ́ kúrò Nàìjíríà nísìn, ó lọ Switzerland. I mean, we know that he's a celebrity, he's an artist. Bàbá ẹ̀kẹ̀rẹ̀ gbòógì èèyàn ni. So ṣé gbogbo yín ló lè, ṣé ìwọ lè lọ Switzerland láàárọ̀ yìí nísìn tó bá ní visa? Ìyẹn làwa ṣe ń sọ pé template Nàìjíríà kò work fún gbogbo wa. Ó máa work fáwọn kan, àwọn kan máa wà okay gan. Òun ní nísìn Ṣeun Kútì ni is making his way out to Switzerland. Ó ń lọ Switzerland. Àbí Ṣeun Kútì kan ní ẹ? Ṣé Ṣeun Kútì kan ní ẹ? I mean, we cannot stop him. Kò pààyàn náà. But èmi kàn fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀. Mo kí mọ́mí wa Ẹ̀bùn. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ìwọ tó tí ní that same access láti check out. I mean, ojoojúmọ́ làwọn èèyàn travel ní Nàìjíríà o. Tó bá dé airport nísìn, àwọn tó ń lọ different places. Ẹlòmíì ṣe gba visa tiẹ̀ ní, Ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀. But I want with the bigger picture. Ṣé a máa kó gbogbo 40 million yàn kúrò nínú Nàìjíríà lọ́jọ́ ọmọ Yorùbá? At least we are about 40 million. Ibo la fẹ́ kó yín lọ? So tá bá kóra wa yẹn, ibo la máa kóra wa lọ? Ṣé a máa lọ fi 40 million, a máa lọ fi establish country mi ni nígbà táwa nílẹ̀? Mo kí mọ́mí wa lẹ́ẹ̀kan sí Stella. Òun ni nísìn, Ṣeun Kútì is on his way to Switzerland to start the European summer tour, AADRS. And this is our own concern. Okay, fair enough. I mean, if we cannot all leave the country, let Nigeria work. But Nigeria work for anybody. Abo work fún ọ. Ṣé Nigeria work fún ẹ? Tó bá work fún ẹ ní kọwọ́ sókè náà. Gbogbo àwọn ọmọ ti lọ sí school nísìn. Ọmọ tó bá sì wà nílé ní wákàtí, á jẹ́ pé ó ní appointment, bí a doctor appointment, àbí another appointment, àbí consultant appointment. But an average Nigerian today is seeing us as people that doesn't have a job, you know, Mokimi and Mommy wa Elena. So, èmi kàn bá ṣe lọ níbi àtàrọ̀ mo kàn edit gbogbo video tí mo ṣe lánàá. So, I mean, ẹ wo activities lánàá yẹn. Ṣó mọ adúrú ìlú tí mo bá pàdé lánàá.
ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí YouTube pé gbogbo ẹ wà ní lórí dúró ni ó yẹ kí n gbé lọ báyìí ní but I can't be bothered, you know. Èmi gan ṣì wà a little bit tired. So èèyàn dé ká padà sí bọ̀bọ̀ tó ṣe ó ti apologize ó ti ṣe fídíò kan láàárọ̀ yìí àbí lánàá I don't know whenever tó ṣe bọ̀bọ̀ tí ó pe rẹ̀ ní Tiamiu yẹn. You got to a country, you have not even understand the system. On grant BBC interview. BBC wá jẹ́gẹ́ bí media kó tẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ tiwa kó wá sọ̀rọ̀ pé Mr. Koiki ẹ bá wá KOIKIMEDIA kóun lọ sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ KOIKIMEDIA kóun lọ fẹ̀dùn ọkàn ara wọn. Ṣẹ́yìn mọ̀ pé BBC kò ṣẹ́yìn rò pé BBC is for us ni. Ó dà pa àwọn tó wà Nàìjíríà ẹ dà pé ẹ ti pọ́n BBC lé jù. Gbogbo yín ẹ ti pọ́n BBC lé ẹ ti sọ BBC di big thing. Tí ó rà wá tá wà lórí media báyìí ẹlòmíà wá èèyàn mélòó ló ń wò ní tó ń sọ yẹn ara yín lẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ṣe mi wàláì kí ni mo sọ ara yín lẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ṣe mi bó bá dé lọ́la èmi sì wà better off you because 24 years lèmi ti lò ní bíbá mo ti get to know the system. Ìwọ tó dé kó tó fit in nílùú yìí wàá lò 10 years kódà kó gba British passport kó lọ fẹ́ òyìnbó wàá sì take 10 years kó tó settle down. O rò pé jọ́ kan ni wọ́n fi ń settle down tí wọ́n bá dé ìlú kan ni. Mo kí yín olórí Olúwakẹ́mi. So this is why we are just sometimes I just look at our people, you know, ẹlòmíà kọ́ sọ̀rọ̀, you know. À ń sọ fún yín pé the society, n tó ń pè ní society ni pé kíyàn wo environment èèyàn, ìwọ tó wà ní Ifọ̀ wo environment ẹ. Kí ló rán tí wọ́n tún environment yẹn ṣe to at least the standard where you can have the basic things of life. Kí ló wà níbẹ̀? It's because it's all about the selfish interest. You know, tí wọ́n ní pé múnibí, jẹnibí, múnibí, jẹnibí, múnibí, you know, into ẹ̀kọ́ ṣe at the appropriate time. I mean, problem wà nílùú iná, o rò pé kò sí problem nílùú iná. You know, mo mú pépà láàárọ̀ yìí nísìn. Ó fi pé problem tó wà nílùú yìí, wàá fi problem tí wọ́n sílẹ̀, wàá máa discuss problem tí tọ̀dọ̀ tiwa. Ó dìgbà tí tó bá rí news kan pé ó dáhùn pé news in trend ní káàkiri àgbáyé, ìgbà yẹn náà máa sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà. Nígbà táwọn náà ní news tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Yẹn sọ fún ẹ, inflation is falling but the food cost is still worrying high. Lórí train lánàá mo ń sọ̀rọ̀ nípa inflation. Wàláì ẹlòmíì ò ka pépà gbùrù tó ń fà ní UK kò jẹ́ kó mú pépà. Bí pépà ṣe jẹ́ free ní UK tó ń fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ẹlòmíì ò kà. Because ó ń fẹ́ lọ pa iṣu ó fẹ́ lọ gba pound sterling. Ọ̀rọ̀ owó iná ṣá ni tó ń dá wàhálà alẹ́ náà nìyẹn. Kò dẹ̀ ń ṣe any reason ni pé wọ́n wà concern nípa ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ìntàfin sáré káàkiri ní UK kò jù báyìí náà lọ. Owó iná ni. Torí pé tó bá tẹ̀ lálàáfíà náà ok ṣé ti bá lálàáfíà ní sí mo ní oúnjẹ sílé màá sọ pé torí pé mo lálàáfíà and food cost ló sì ń lọ sókè. Èyí tá à ń ra ẹyin níbi ìbàyí kọ́ là ń rà èyí tá à ń ra bread àwọn náà fi díẹ̀ kún díẹ̀ wọ́n fi ń kún. So tí ẹni tó bá wá níṣẹ́ tí kò lówó lọ́wọ́ ṣó o mọ̀ pé 10 pounds yìí bó ṣe wọn 10 pounds nísìn iṣẹ́ 1 hour nìyẹn nílùú yìí fẹ́ni tó bá níwèé nìyẹn o. Àdèláwọn tó yẹ pé wọ́pọ̀ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà kọ́lọ̀ bá fún yín níwèé. Illegal immigrant pọ̀ gan níbí báyìí náà. Ìyàtọ̀ kan ní pé o ò lè mọ̀ pé illegal immigrant gbogbo àwọn tó ń rí lórí social media tó ń lọ ń dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ Benz tó ń dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kí irọ́ ló ń pa fún ẹ. I'm telling you majority wọn wọ́n wò mí báyìí nísìn mo bẹ Ọlọ́run kọ́lọ̀ fún wọn níwèé 14 years ló tèké mi kémi tó gbàwé mi. Ẹlòmíì dé before me ẹlòmíì dé lẹ́yìn mi ó gbàwé before me. Olúkálukú ló ní different grade. Immigration ò dẹ̀ ń ṣe disease. Gbogbo ẹ̀lẹ́ mi máa ṣàlàyé fún yín nínú àwọn videos mi tí mo fẹ́ ṣe tí mo ti ń produce. Màá sọ bí tẹ́tí máa lọ máa wò lórí YouTube. Mo ti ń produce ẹ̀ máa launch ẹ̀ láìpẹ́. My 24 years in UK. Irú bọ̀bọ̀ tó dé ẹ̀ nísìn èmi ò ní ṣépè fún but ó ti fi tiẹ̀. Though a mọ̀ pé UK náà wọ́n ti ń gbèrò pé láti lè stop because ó mọ tán máa ń ṣe òfin wá kàwé wọ́n àláwẹ̀ pé kò gbé family ẹ̀ wá. Ó mọ̀ pé UK value family ìyẹn lọ́sọ̀ pé
immigration route kan wà wọ́n pè ní family route because family wà very very unique fún UK wọ́n fẹ́ràn family gan family ṣé àwa náà fẹ́ràn family ṣé a fẹ́ràn àwọn mọ̀lẹ́bí wa nílé mo fẹ́ràn yín ni mo ń jókòó lójoojúmọ́ ni mo wá ń pariwo ara ìfẹ́ táwa náà ní sí nìyẹn ìyàtọ̀ kan ní pé àìtí wà in government láti lè fi fún yín ní owó Mr. Ko èèyàn kan pè mí láwọn níjẹta mo ní tó bá ti jọ́rọ̀ owó mo ò ní owó kankan tí mo fẹ́ fún anybody ó ní òun ò sọ pé ní ti Yorùbá nation personal mo náà ni mo ò níṣẹ́ ṣe Dangote ní mí ni gbogbo owó tó wà lọ náírà account bí i 10,000 naira èmi náà ní family nílé náà àbúrò mi wà nílé ìyàwó ẹ̀ wà nílé àwọn ọmọ ẹ̀ wà nílé mo ní family mo ní different family tí ẹ pé ọrùn tèmi náà lọ́jọ́ rólé lórí èèyàn mélòó la fẹ́ máa fún lówó lójoojúmọ́ and to make this £10 ìwọ kọ́ rò pé owó yẹn ní value ní Nàìjíríà láti make owó yìí níbí ó le gan iṣẹ́ 1 hour ló máa lọ ṣe tí bá máa fi jókòó nísìnyí tá bá máa lọ gbùrùgbùrùgbùrù ẹni tó ń sọ̀rọ̀ náà fún 1 hour ó rò pé easy ni ẹni tó jókòó tó ń sọ̀rọ̀ 1 hour 2 hours 3 hours £30 ni mo ń lose for every 3 hours tí bá jókòó sórí program mo ń lose 30 kò tẹ́ ń ṣe £30 tá bá add £2 mọ́ mo ń lose £36 multiply it by 5 days multiply £36 by 5 days mo lọ sí 4 weeks kò wá lè understand eye tí mo ti lose in the ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n pawó lórí Yorùbá nation so sometimes I just don't understand èèyàn dé lánàá bọ̀bọ̀ Tìámíù yẹn September ló sì wọ UK September ló dé ó ti báyé jẹ́ ju àwa tá à ń sọ pé ká tún ayé ṣe lọ the guy came to UK just September ó lọ ń grant interview pẹ̀lú BBC tí Aláàfin ikú bàbá yèyé kú wọ́n gbéyàn wá láti UK kó wá cover event yẹn mobile phone lọ́ fi broadcast ikú bàbá yèyé ṣé mobile phone lọ́ fi broadcast nígbà tí Queen kú mo kí ẹ̀gbọ́n mi àwọn fẹ́ sọ wọ́n ní to get money in UK is not easy ó máa ṣiṣẹ́ ni òyìnbó dẹ̀ mọ tán ṣe tó bá ní kó lọ gba break tó bá lò more than break yẹn wọ́n máa deduct ẹnu owó ẹ̀ wọ́n ti program gbogbo ìlú yìí kò bá forget it kò sí bí company yẹn ṣe lè ní kọ́ ní staff 3,000 wọ́n ti mọ staff tó clock in wọ́n mọ staff tó jáde wọ́n mọ staff tó wọlé interfere pè ní system tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn pé mo kàn jókòó sí bíbá mo níṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe ni òfin pé mi náà ní ambition ni èmi náà ní ambition náà mo láwọn ọmọ nílé mo dẹ̀ níyàwó mo dẹ̀ sì níyà sófin pé kò yẹ kí n máa tọ́jú ìyá mi ju ibi ṣe ń ṣe lọ ni ṣàwá jókòó à ń sọ fún yín pé system tán operate ní Nàìjíríà kò ń ṣe system tó lè save life for now it does not matter whatever you all are saying system yẹn ti dàrú àwa wá sí bíbá ẹlòmíì àkọ́dé ẹlòmíì ò tẹ̀ understand nǹkan tó ń tẹ̀ operate ẹlòmíì ò mọ bí budget ṣe ń work ní Nàìjíríà ẹ kàn print owó ní Nàìjíríà kò ní value kankan òfin pètò lẹ́yìn ìjókòó sí Amẹ́ríkà for every hour ṣebí UK tẹ̀ sí ní benefit system there Amẹ́ríkà yẹn tẹ̀ burúburú ó burú jáì èmi ò lè gbé níbẹ̀ o sorry gan ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé níbẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ bá wà pẹ̀lú yín but prospect pọ̀ níbẹ̀ ju UK lọ UK wà discipline gan kó bá máa gbé nílùú yìí o gbọ́dọ̀ sórí tó bá máa gbé nílùú yìí o máa wà discipline very very discipline sórí àwọn tó fi wà discipline àwọn ló máa ń kọlu ìjọba whether through crime through this through that but inflation náà wà òun ní paper tèmi nì so èmi tèmi wá fi mo sọ fún ẹ pé èmi nílùú yìí mo yàtọ̀ o lè compare mi pẹ̀lú gbogbo àwọn adájọ́ Yorùbá nation mo love wọn mo respect wọn ẹ lè compare mi because èmi wọlé dé bá ìyá tó ti ṣiṣẹ́ sílẹ̀ tèmi wá penetrate House of Lords ni mo sì mi ti retire nílùú yìí ọmọ tó ń pè ní House of Lords lẹ́yìn àwọn MP tó máa ń jókòó yẹn Lords gangan ló tún jẹ́ gbòógì ibẹ̀ ni mo sì mi ti retire gbà tí mo dẹ̀ dé kò síbi tí mo ti ṣiṣẹ́ so exposure mi ó kọjá bẹ́ẹ̀ gan tó bá ń rẹ́kọ́ mọ́ pé kọ́ra jẹ́ pé wọ́n tó jókòó yìí exposure tó wà lórí mi ó kọjá bẹ́ẹ̀ so doing this is like for me
like pé built-in ni because mo sọ fún ẹ pé ẹlòmíì tó jọmọ Nàìjíríà kò ka pépà ó ti kọjá lára pépà yẹn láàárọ̀ yìí but owó tó fi lọ pa ló ń wá tí bá sọ fún ẹ pé ìgbà tí mọ́mísí mi máa ríṣẹ́ House of Lords inú Metro paper lọ ti ríṣẹ́ yẹn níjọ́ náà lọ́hùn inú London Metro because gbogbo iṣẹ́ ìlú yìí wọ́n gbọ́dọ̀ fi quota system wà kí ló ń pè ní quota system yẹn ni wọ́n ṣe tó bá máa wá sí ṣọ́mà pé gbogbo visa tó ń fún yín ní Nàìjíríà wọ́n mọ iye numbers tó máa fún tí numbers yẹn bá ti pé wọ́n ní fún anybody ní visa mọ́ bá máa submit visa wọ́n ní fún yín kó lọ sọ́dọ̀ babaláwo wọ́n ní fún ẹ àfi tó bá jẹ́ very very extreme cases gbogbo nǹkan ló ní quota ṣọ̀nà ti pé nígbà tó ń ṣe visa lottery quota system ní ìgbà tó yá nísìnyí wọ́n yọ Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà ṣe wà nínú visa lottery sa sọ́tẹ̀ ṣe ṣá. So some of you don't even understand the way life works. And kò dẹ̀ ń ṣe faulty, I blame you. You are living in a society where, ní this, ní access internet. What it block your brain ẹlòmíì. Àwa máa sọ̀rọ̀. Morinko, Sir Ian McKellen, an actor, 84 years old. Alistair Campbell. Tó bá lọ mọ nǹkan pè ní Alistair Campbell ẹni tẹ́mi follow dáadáa nígbà tí mo dé lóyè lọ Google orúkọ yẹn iṣẹ́ tí mo ń ṣe ó mọ̀ pé gbígbà tí pé mo prepare fún ni gbà tí mo dé lóyè mo sọ fún ẹ pé mo ti first pé mo dé lóyè ní 1998 mo attend the Labour Party conference níjọ́ náà lọ ní Brighton dọ̀là mọ̀ sí mi ṣíyàn Nigerians mélòó ló ń lọ sí gbogbo àwọn event yẹn yàtọ̀ sáwọn tó wà into politics which added ni wọn tó pọ̀ ìyẹn làwọn èèyàn ṣe lọ ń ṣe politics nílùú because ìtorí pé èmi ò focus mọ́ mi pé tó bá yẹ pé mo lọ ń jókòó pẹ̀lú wọn tí mo bá wọn ṣe meeting màá ti di chairman ní àdúgbò mi local government chairman of the party from there tó bá rí activities mi wàá push mi sókè pé ó yẹ kí wọn náà lọ jẹ councillor but nígbà tó o bá níwèé ó tún ní àwọn nǹkan tó lè ṣe nílùú yìí àṣírí ló gbọ́ yẹn ẹni tó bá níwèé ó ní nǹkan tó lè ṣe ó ní nǹkan tó lè ṣe nísìnyí mo lè dẹnu pé anything mo lè ṣe nígbà tí ń ṣe drugs one bastard ẹ wá ní mò ń ṣe pé kò ní dá fún gbogbo yín lẹ́ǹsọ̀ kò ń ṣẹ́yìn tẹ́ ń wò mí o ìwọ tó wà ń lé tó ń point finger sí èmi ó lè bẹ́tà mi láyé nínú Nàìjíríà gbogbo ẹnu mo fi sọ ìmọ̀ ni ò bẹ́tà mi torí pé kò ní peace of mind bó ṣe wà yẹn pẹ̀lú gbogbo owó tó ní kò ní peace of mind ìmọ̀ ni mo sọ fún ẹ àti Prince Cubana gbogbo wọn àti Davido kò lè dárìn nísìn ní Nàìjíríà ó lè dárìn l'Amẹ́ríkà ta ló fẹ́ máa wo Davido l'Amẹ́ríkà bí celebrity bí Davido bá rìn ní àárín Òṣòdì nísìn ẹ̀ ní jẹ́ kó gbádùn ó gbọ́dọ̀ ṣèbíjọ́ tó lọ lóṣòdì ṣèbó ń jowó fún yín ni ó sọ yín di pigs sọ yín di ẹlẹ́dẹ̀ jowó fáwọn wèrè kọ́ lè jẹ́ kóun kọjá lọ́ntì òun that is the way they've seen every one of you one compare ó lè bẹ́tà mi ni mo sọ fún ẹ fact ni mo ń gbọ́ lẹ́nu mi ẹ̀ torí pé èmi ò ní but mo ní peace of mind tí bá sùn nísìn bára mi bá feel pé ọmọ náà pé mo ti ṣe mo ti o ọmọ náà ń pè lẹ́mo tì ó dà pé ó yẹ kí n lọ check body mi pé máa pe GP mi á fún mi l'appointment máa lọ síbẹ̀ tó bá rí pé tí ó fẹ́ máa ṣe mí yẹn wàá tún gbé mi lọ sí sórí GP ló máa kọ́kọ́ lọ èèyàn kan emergency ló ń gbéyàn lọ sí general hospital ṣé ní GP ṣaládùúgbò yín ṣe ní doctor tó kàn lè wọlé lọ bá àwọn quack doctor tó ń ṣẹ́yún lẹ́yìn ní bomb bastard country. ẹ lè ní peace of mind ni mo sọ fún yín ní Nàìjíríà yẹn ẹ lè ní peace of mind tá lè ní ni pé the system is so corrupt in Nigeria that it has bastardized everybody. ṣe wá ń jẹra yín lẹ́sẹ̀ bíyàn bàbá níbí báyìí tábà táwọn síra wa tẹ́ni ẹ bá fi pé agbèmí lọ sí court ni court láti máa yanjú ẹ̀ court ló máa sọ pé yes ó táwọn sí ó bu náà ní tó sọ yẹn ò dáa ṣé n tó sọ ṣé n tí Koiki sọ lójoojúmọ́ yẹn ṣé terrorism ni òfin bọ̀bọ̀ olórí burúkú kí ló ń pè rẹ̀ bọ̀bọ̀ kan wà nígbà tí mo ní máa jó Nigerian embassy ó tàgé London Metropolitan Police ogun kìíní kan ló ń jẹ́ bomb bastard ó wà lórí Twitter outside London ló ń gbé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ àwọn èèyàn ní wá Nàìjíríà kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n mi Délé Káyọ̀dé Ògúndámísí bomb bastard gbogbo wọn pátápátá àwọn yẹn ti jẹ́wọ́ Nàìjíríà kó tó sáwá sí ìlú yìí
I know commentator Nigeria international politics. Kayode Ogundamosi ló ń jẹ́. Oh my God. Oh my don ba fa wàhálà. Mo sọ fún yín pé I am lọ́wọ́ ẹni tó ń pè ní Alistair Campbell. Ṣé tí rí Tony Blair tó tún gbé gbèsè tó ń lọ? Bọ̀bọ́ yẹn ló ṣiṣẹ́ fún Tony Blair. Is the communication director. Alistair Campbell. So, if I have been part of the system properly, tó bá yẹ pé mo tètè níwèé ni, tó bá yẹ pé mo tètè gbàwé mi nílùú yìí ni, ìdán tí mo fẹ́ dán lórí pé àní mo lọ sí court nígbà tí mo ń ṣe immigration mi. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ nínú fídíò mi bit by bit. Because gbogbo òní jáde lẹ́ẹ̀kan, a máa ṣe lọ díẹ̀díẹ̀ ni forever ni. Fídíò kì í tán. Adé court. Judge yẹn wò mí báyìí. Ó ní ta ló sọ fẹ́ pé kébì lọ sí company nílùú yìí. Ó ní mo láyà gan ṣá pé mo lọ register company. Mo ní tó wrong pé kí n register company. We should pull it down here. Imagine tó bá yẹ pé company yẹn mo ṣì ń run ẹ̀ títí di wákàtí. Inflation has fallen to a single figure. Ṣé o mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan ló ń lo double? Ta ló mọ̀ tán pè ní APR? Ta ló mọ̀ tán pè ní APR? O mọ̀ tán pè ní APR? Èèyàn mélòó ló lè gba loan nínú bank ní Nàìjíríà? Ṣé o lè wọnú bank kó lọ gba loan? I mean, some of you can. I mean, àwọn kan ní ẹnílẹ̀ ní àwọn family ní property tó dà, o lè lọ fi gba loan. Èèyàn mélòó ló lè wọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí báyìí nísìnyí tẹ́ wà Nàìjíríà? Èèyàn mélòó ló lè wọnú GT àbí Access àwọn báǹkì yín jágbajàgba First Bank tó lè sọ pé okay, mo kàn ní half a million. Kí ni process láti gba loan ní Nàìjíríà? Ṣó gbọ́dọ̀ mọ bank manager ní àbò gbọ́dọ̀? Ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi ó ṣe bí iṣẹ́ ṣe ń gbọ́ mi. Tí wọ́n bá fi gba loan ní Nàìjíríà, báwo ló ṣe máa gbà? Ṣé o mọ̀ pé APR ní Nàìjíríà double digit ni? Ọmọ tán pè ní double digit. Ṣé ọmọ tán pè ní double digit? Ọlọ́run pè lórí ilé nísìn. Ẹ̀yà ń tán ilé ìlàdẹ̀ fi ń ṣe Ọláyẹmí Kóìkì. Ṣẹ̀sùn lé ẹ̀. Mo gbọ́. Kí ló dé? Tí mo rò pé ó ṣe ni òyìnbó rest díẹ̀ sí mi. Ọmọ tán pè ní APR, ẹ̀gbọ́n mi mọ́gọ́ láwọn ní annual percentage rate. Ṣé o pé Nàìjíríà nìkan ló ń lo double digit? Nílùú ìtì bá fi gba loan single digit ni, but Nigeria is double digit. Lọ gbọ́ gbogbo tí Bishop Adesina ránṣọ lánàá yẹn. O lè ná káàdẹ̀. Ìyá dáadáa ẹ ṣé gan ni. Mo rọ́wọ́ yín lórí pépà mi. Àwọn tó ṣe ń ṣàánú àwọn kan ní kọ́ má ṣàánú wọn mọ́. Wọ́n kàn fowó Yorùbá nation mékè. But àwọn kan ní Kóìkì má dáhùn lóhùn. Owó wa làwa ná fún wọ. A máa ná fún ẹ̀dọ̀lá ni. Kò ní bàjẹ́ fún mọ́mì mi Ọlásùnbọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀ǹtẹ̀ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹlòmíì tó bá ti jí láàárọ̀ ó ń fàdúrà ràn gbogbo àwọn mídíà lọ́wọ́. Ìyẹn náà ti tó. Ok, ìyàn kan níwọ̀n tẹ̀ ní fún yàn ní lónìí ẹ̀. Ẹ má bínú ẹ̀ta wà níbí báyìí máa switch because náà pé àwọn ẹni tó ń pè wá kọ́ máa disturb. Sọ yẹ ká lo fóònù ilé. Ẹ ṣé gan ni ìyàwó Sekinat. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ní Olúwa. Mo sọ pé ẹlòmíì wà nílùú yìí kò ka pépà rí. Màá ní láti switch phone because studio line ni so àrẹwà tó pè níbẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn bàbá wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí bàbá Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá Lálùbáríkà. Ẹ má bínú máa cut ilé, máa lè start ilé. Ẹ jẹ́ ká disconnect ilé. Yeah, so I disconnect ilé. So mo ti start ilé. Àbọ̀
pé ọ láti rí pé èèyàn bá ti tan fóònù báyìí bàbá àgbàlagbà ló ń pè ok láti èèyàn mìíràn ni ó yẹ gbóhùn sókè. bàbá ẹ gbé kó spíkà. mo ń gbọ́ yín ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́kọ̀ sí spíkà. Ó kù díẹ̀ màá sọ fún yín mo ṣe ń review ó kù díẹ̀ ẹ ṣe gan ni alright then ẹ ṣe gan ni. kò ń ṣe wúyàn tó wà lé lójó níṣẹ́ wọ́n wípé àwọn kan wà Nàìjíríà tó ń fún wa lówó wọ́n dẹ̀ kúrò Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ sí politics kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú yín. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Inflation kò síbi tí kò sí ó wà l'Amẹ́ríkà gbèsè tó wà l'Amẹ́ríkà ó kọjá bẹ́ẹ̀ but wọ́n suppress ẹ̀ wọ́n manage ẹ̀. gbogbo mo kí bàbá wa Emeritus Adébánjí Akíntóyè mo kí bàbá wa Chief Ayélóge mo kí gbogbo ṣà mo kí gbogbo wa náà ṣe rí mo kí Alájà Sherifat. For every day we look at Nigeria ìbànújẹ́ ni kò sí anything tó lè mú jáde ẹ forget ṣe rí ká fi sentiment sílẹ̀. Mo ń wo Gbajabiamila láàárọ̀ ẹ̀ lórí Twitter. Mo ń wo láàárọ̀ ẹ̀ òun àti ṣé wáze àbí wúzẹ àbí kinní kan ìyẹn sọ pé ṣe lè máa sọ pé kọ́ postpone preliminary tó máa ń ṣe yẹn pé kí ló dé tán because intersin sọ pé we are not the same. ẹ̀wọ̀n pàwọn náà ní internal problem àwọn APC. òun sọ pé ẹ̀pọ̀ fẹ́ launch kinní kan mo tẹ̀ rí fídíò yẹn mo bá play ẹ̀ ó náà fẹ́ launch kankan pé so by 2 o'clock I'm sure ìpẹ́yìn tẹ́ bá ń ṣàn gbọ́ news wọn nílé ẹ̀ máa follow if not ẹ̀ ti gbọ́ náà níbí báyìí. ó ní by 2 o'clock ṣá mo mọ̀ nǹkan tó ṣàfẹ́ launch ó dà ń pọ́ fẹ́ launch kankan something like that I don't know. kò síbi tí kò sí inflation as we speak today. kò síbi tí kò sí pain tí mo mí ni pé there's a lot of different pain ẹlòmíì psychological pain ẹlòmíì marital pain ẹlòmíì different things. Everybody's going through different things around the world, but in táwa ń go through ní Nàìjíríà ó ti di gẹ̀gẹ̀ sí wa lọ́rùn. So expectation Nigerians to your politicians doesn't seem to be coming forth. Mo kí bàbá wa Àgbájé GTG_Forex forex náà ni kódà mo tẹ̀ ń wo nǹkan kan níbí báyìí nísìn. tourist rate okay. Australia 1.79, Canada 1.60, Euro 1.10, New Zealand 1.89, Poland 4.56. Mélòó ni Poland? Singapore 1.56, South Africa at the Africa side, though was on Nigeria 22.51. Láti fi change sí pounds lélẹ́yìn nísìnyí o. Then the US dollar is 1.19. But Nigeria is tabako Nigeria síbẹ̀ nísìnyí. Nigeria is 945. So owó tí òun wò lọ́wọ́ mi pound sterling ní tó wà lọ́wọ́ mi orí ìyá Ṣàlẹ́ ló ṣì wà ń bẹ̀. But ó dà ń pè tọ́wọ́ máa ṣe nísìn orí bàbá Ṣàlẹ́ ló máa fi sí king. This is 10 pounds, okay? Now 10 pounds yìí kò ní value kankan mọ́ ní Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Even though níbí báyìí náà ó ti ń strain, but mechanism kí ló máa pe bank tọ̀dọ̀ wa níbí báyìí Bank of England kí ni APR láàárọ̀ yìí APR Bank of England
It is the rate that the Bank of England charges other banks and other lenders when they borrow money. It is currently at 4.50%. The base rate influences the interest rate that many lenders charge on the mortgage and the loans and the other types of credit that they offer. Credit on offer only which is not a very good one. What is the APR rate of England? In your country, 4.5. That is the APR. Yellow APR Nigeria. APR Nigeria. Money market indicator in percentage as at 2023. February, March, April, interbank call 12.54. Presently, Otiwani 15.8. Kò ní mínì sí wàbí. Orí bàbá orí Charles ló máa gbé sí láìpẹ́. Jẹ́ àtú padà sẹ́yìn. Kí la pè ti UK 4.5. Kí ni mo pè ti Nàìjíríà 15.8. That's mẹ́ta ti tọ̀dọ̀ ti yín ní tẹ́yẹ kan tọ̀dọ̀ ti wa. Though we understand that in tó ń jẹ́ kí gbogbo kíní yẹn kó rí bẹ́ẹ̀ is because again economy. Reason tí gbogbo wa ṣe ń feel pain ní Nàìjíríà is about the economy. Economy Nàìjíríà ó ti kàpà 2. Ọmọ náà pè ní kàpà àwọn èèyàn máa bèèrè pé kó àwọn òyìnbó kàǹkàǹkà ìbòdó ti máa ń rà wọn bó bá ṣe wá sórí ìbí náà ni. Economy Nàìjíríà ó ti wọ mi. Kò ń ṣe pé ẹ lazy, kò ń ṣe pọ̀ lẹ́ni ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. But nígbà tí economy bá ń strain, okay, ó lọ ṣiṣẹ́, wọ́n fún ẹ ní ó ń gba ṣe 30,000 per month. 30,000 naira per month. Mo kí mọ́mí wa Ìyábọ̀ Obiẹ̀sán. Ó wá ń gba 30,000 yẹn. That 30,000 naira. Kí ló fẹ́ fi ṣe? Ó ti dàbàrú gidi. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. Aláwọ̀ bàbá káàárọ̀. Comrade Plan B ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí ẹ̀yin tó kù náà tẹ́jọ wà pẹ̀lú wa. A dẹ̀ kú program àná tá ṣe. Ó tẹ́tí wà ní 18. Kápá pìyà míà. What is the interest rate in Nigeria now? 18%. Now, wàá máa bẹ̀rẹ̀ pé Koiki ṣé yẹn máa affect mi ni? Màá ṣàlàyé fún ẹ bó ṣe lè affect ẹ. Kí ni the basic things táwọn èèyàn máa ń lò Nàìjíríà náà? Gbogbo ilẹ̀ ń lo internet at least. That's the basic. What is the VAT on MTN in Nigeria? General supply of goods and services. Service ni network tó ń lò, okay? Wọ́n provide service fún ẹni. Ó ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́, ìjọ́ tó bá ti lè ra 500 naira, 1,000 naira. Ó bá pè MTN pé kíní yóò ṣiṣẹ́, kò sí tó kàn wọ́n. Ó dẹ̀ need it. So that means an average Nigerian, at least an average, whether you like it or not. Ó bá máa lo internet, kókó yẹ pé ó kàn fi ń ṣe call. What is MTN VAT? 7.5 on the VAT. But VAT why not lọ sókè ní right now? What is UK VAT? Tiwa náà wà ní 17.5. Kódà ọ̀ràn kó ti lọ sókè nísìn ní lọ sórí government website. Standard rate is 20% for most goods and services. Reduced rate is 5%. Some goods and services, e.g. tó bá sọ pé nǹkan e.g. àpèjúwe bó bá bí ọmọ nísìn ká sí tọmọ wọn ò fẹ́ kí VAT wà lórí ẹ̀ torí ara ti good morning my sister blessed Chinyere. Ara tí wọ́n ṣe ń sọ pé family
is a very good thing. They love family in the country. Kò sí ọmọ pé kò sí VAT lórí aṣọ ọmọ kékeré nílùú yìí. There is no VAT on it. Tí bá lọ ra aṣọ tuntun nísìn, no be boss corner kò yẹ̀ wò. Tí bá lọ ra aṣọ tuntun ní any store láàárọ̀ yìí, kò sí VAT lórí aṣọ ọmọdé. Ṣé o mọ̀ pé gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ nílùú yìí kò sí VAT lórí ẹ̀? Most food anyway. There is no VAT on it. Mo kí Baba Bishop Adesina. Interest rate from the basic 10% now is 18, where some countries are using the poverty reduction measures, making it 2% below. There is VAT on business rate, but council, mo rántí nígbà tí àwa gba shop, wọ́n máa gauge wa pé èlò là ń pa nínú shop yìí. Ono ní business, èlò ló ń pa níbẹ̀. Council àwa fún wa ní reduction rate. Council ti set the rate wọn for the year, but does not mean that it will imply to every businesses. Every businesses will be different. Every businesses. Thank you so much, my auntie, Blessed Shinyere, or Hey Biafra. Every businesses will be different. But number one, how do you start a business in Nigeria when you don't even get the support? A lot of you want to start business. A lot of you have business skill. A lot of you have business ambition. But since you are not getting the support from the internal system, which is the government, because the government is meant to put the measures in place to be able to help you and elevate me pé ó fẹ́ yọ ẹ́ kúrò nínú poverty. Béèrè lọ́wọ́ rẹ pé in the 8 years of President Muhammadu Buhari, have you been able to elevate out of poverty? Àbí o tún sink padà sínú poverty? Which one are you in there? Are you they come out of poverty? I mean, and to come out of poverty is not something that they will just come and tell you in rhetorics. Rhetorics in the government is in the last 8 years. To come out of poverty, you must deal with it from the grassroots. How do you deal with poverty when terrorism is operating with impunity? Okay, Bishop Adesina, mo fẹ́ invest 1,000 pounds of this money, which a lot of Igbo people, they invest money, but they are now stuck in the pot. You know why? Because the money that they've used to invest, whether not drug money, whether not cocaine money, whether not genuine money, whether they put money together, because we know that they are good people when it comes to business. No, it does not matter. Even the world is using corruption money. Corruption money they inside this country. But now, as they are sending the goods, they move a container, and they don't take one container. They take about 20 containers. It gets to Lagos. The Fulani man sit there and say, where this container they come from? Singapore. Where did they inside? Electronics. Oh boy. Number one, why gbé owó tó le ju owó tó fi gbé container yẹn? Do you know that the amount of money that we have spent to move that container from Singapore to Nigeria, give and take, is about probably, a 40-foot container here, I don't know, as at the time we were sending containers, about 1,200 pounds or thereabout. So by the time the container gets to Nigeria, you are paying about 3 times of that. So now a lot of people are not able to send goods to Nigeria. Number one, they can't access the dollar. And do you know how they find the dollar? They go tell somebody where they in UK or America, around the world, I get Naira. Okay, that's where the money transaction continue, within the community. So people say, Koiki, I have Naira. If you have 1,000 pounds, give it to me. So a lot of businesses are sourcing their dollar outside the crazy country, which Bishop Adesina was trying to explain yesterday. So, they want to bank me saying, I need $5,000 for Nibolotiferi on a black market. And this is the same system. We hope that when Tinubu comes in, at least it can break that gene. But that is going to be tough. Because the dollarization in Nigeria today is operated by the northern part of Nigeria. And you that is bringing the goods in, you cannot get the dollar from the bank. So you have to still go back to them, and they still have to deal with you in the port. And again, it goes back like that. But for a year,
if I want to set up my business, they give me the leverage. Because the government knows that for intobati mo mi pe mo fe ṣe business no difficult to do. Because it's win and lose. You can lose all your time. You know, people have invested their time, for running a business, and eventually that business is not even kogberi. So the government do not want to attack you too much. But all the big multinational companies, like the Google, the Facebook, the government doesn't want them to run away. They are and they are also playing the game. YouTube. They are taking it back they are removing it from the government. Companies, they are the most crime toward company, big companies, especially the one where they do big business. They have the best accountant. How many companies in Nigeria is paying the due tax? But it won't be by anything. To batilera MTN, baga, what if VAT your name? But the big companies, even MTN that is owned by South Africa, is not paying the full tax in Nigeria. I can best my life on it. These are why the system is not working. So if the government is not even making enough money, or should we say the government is making enough money, but the bother láti fi tọ́jú Mr. Taofeek Elegbede, bother láti fi tọ́jú Oracle Spiritual Help, Oracle Spiritual Help _ Ifa Sunday. Bó ṣe jẹ́ Oracle Spiritual yẹn, ó ní ẹ̀tọ́ láti lọ bájọba pé iṣẹ́ Ifá là ń ṣe níbí, ẹ wá support ní tà ń ṣe. Ẹ ní láti lọ bá kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, mo ṣí fìlà fún orí adé. It is the society, the system ló máa ti wà available pé àwa tá à ń ṣiṣẹ́ Ifá. Èèyàn ṣe mọ̀ pé ó yẹ kí man tí ó jẹ́ Oracle Spiritual, mo kí my beautiful auntie Temi, and for standing with us, because a lot of people have fall back in this movement. Because one media, but they don't have any pedigree. And they cannot compete. Láyé ṣó ẹ kó rí bí ọ̀rẹ́ compare rẹ̀ pẹ̀lú mi. Láyé ni mo sọ kó tún lọ sí university. In tó wà ní brain mi, ó yàtọ̀ sí tó wà ní brain ẹ̀. Because she's talking nonsense. The same thing with Ìjìnlẹ̀. Wọ́n ní standard mi. Gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ send ẹ̀ sí wọn. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. Wálé àlè ìbò làwọn yẹn wà. Ta ló mọ gbogbo àwọn yẹn? Èmi sọ fún yín pé ẹni tèmi gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, ẹ lọ Google ẹ̀, wọ́n pè wọ́n yẹn ní Alistair Campbell. Ìtẹ́mi fight tó bá yẹ pé wọ́n fi dídá ẹ̀mí nìkan pé kò sí bàbá Akíntóyè níbẹ̀. Àti dé stage kan nínú ìrìn àjò ìbò. A ṣe wà on the right track. Alistair Campbell sọ fún Tony Blair pé káwọn lọ sógun ni. Ìwọ wá ń sọ pé kò ní sógun. Alistair Campbell wà lára àwọn tó sọ fún Tony Blair pé a máa lọ sógun ni, a máa attack Iraq. Ìwọ wá ń sọ pé kò ní sógun ní Nàìjíríà. Tony Blair nísìn ó ti lọ bá Tinubu nísìn. Ó mọ̀ tí Tinubu ó dẹ̀ mọ̀ pé ó mọ̀ pé ìyàwó Tony Blair, Sherry Blair, ṣé ó mọ̀ pé lọ́ọ̀yà tó ni. Ẹ̀dá kankan mọ̀ yín tẹ́ wà ń lé. Alistair Campbell, lọ Google ẹ̀, Alistair Campbell. Tó bá fi dín nǹkan tá a gbé dání, nítorí pé tó bá yẹ gbogbo wọn lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀. But bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń push ẹ̀ tẹ́lẹ̀, tá a bá lọ ní that direction yẹn, a máa strangle Nigeria ní last year. A máa strangle ẹ̀. Nídìí èrò púpọ̀. Tí bá kó àwọn ọmọ 100 sí airport Lagos State yẹn, wàláì, a máa shut it down. Airline ò ní fly wọnú bí airport tí military bá tẹ̀ gbébọn wá síbẹ̀, wàá pa wá sínú bẹ̀, but airline ò ní land síbẹ̀. And that's what we need. Civil disobedience. Ó máa wáyé, ó kù díẹ̀ ni. Koiki ẹnu ẹ ti pọ̀jù, ìjágbẹ́jágbẹ́ ló sẹ́gbẹ̀rún. Okay, mo ti gbọ́. Nítorí pé àìtí ready, tá bá ready tán, tá bá ti ṣe tán. Alistair Campbell, over 10 million people protest ní Louis. Tony Blair sì gbé wa lọ sógun ní Iraq. Alistair Campbell, top notch ni, is the communication director. Ìyẹn ni gbogbo wọn ṣe mọ̀ pé in tẹ́mi sọ, àwọn ò ní lè sọ. UK lèmi wà. Ìyẹn ò ṣe terrorism. Terrorism is a different game entirely. Self-determination yàtọ̀ sí terrorism. Sórí pé self, SELF, DERTIMINATION. Ó yàtọ̀ sí terrorist or terrorism, TERRORISM.
It's two different things entirely. Let's come back. Inflation. So a lot of you in Nigeria, your expectation for Tinubu in a country tí kò ní ṣe gbáyìn, Nigeria ò ní ṣe gbáyìn, orí òfurufú ló wà, ó kàn float ni, but lọ́jọ́ yín ẹ máa pa Koiki kí ló mean, mo jáde Tinubu tó ń lọ pẹ̀lú convoy, orí òfurufú ló wà. Mo kí mọ́mí wa Grace Senior JP, mo kí gbogbo NGR1. Imagine, mo rántí bọ̀bọ̀ kan ní UK, ó náà fẹ́ lọ ṣe breakdown, tí mọ́tò bá breakdown kọ́ máa bá yín tọ́jú ẹ̀, ó sá padà ni. Ó ṣe kí ó sá padà ni. Okay, ó fẹ́ lọ ṣe breakdown lọ́nà Ìjẹ̀bú Òde, Fúlàní gbé ẹ. Èló ló ní tó fi ń ṣe breakdown tí Fúlàní máa tún jí ẹgbẹ́ tó máa ní kó wá san 5 million. Tó bá gé orí ẹ̀, dash me ọmọ kẹ́ ẹ̀. Kí là ń sáré fún? Ẹ wo Central London lánàá. Nígbà tí màtí ìyàwó mi ta wá ń sọ̀rọ̀ létà. Mo wo àwọn ọmọ kéékèèké tọ́kọ̀ máa ń kó wá sí Central London. Mo pa àwọn ẹlòmíì coach lọ fi dé ìlú yìí. Dó Johnny yẹn máa ń gùn gan. Kò ń ṣe gbogbo wọn lọ́wọ́ plane wa coach. Coach yẹn mí pé kò ń ṣe pé wọ́n máa drive no, wọ́n máa wá lórí omi. Ṣé o mọ̀ pé coach ló máa ń gbé àwọn èèyàn láti bíbà? Ṣé o lè drive lọ sí Paris? Bọ̀tá bá sọ pé máa drive yẹn, kò ń ṣe pé máa drive gbùdùgbùdùgbùdù no. Tó bá débì kan, tó bá dé Dover, mọ́tò ẹ̀ ó máa sanwó ní kò ń ṣọ̀fẹ́. Wọ́n ní kí wọ́n san £27 ní church lánàá. Mo wá sọ pé àní bàbá tó ń kọ́ fáì, bí afá ló ń kọ́ ni, bí arúkọ wọn lọ́kàn ń lò ní o. Ó yẹ kó máa paṣu láti inú Nàìjíríà. Káwọn èèyàn máa kọ́ fá. Kò yẹ pọ̀ system máa wà. Wọ́n máa ní ọ́fíìsì. Wọ́n máa ní kámẹ́rà. So ìwọ tó fẹ́ kọ́ fá yẹn, ò ní láti kúrò ní Nàìjíríà. Ò ní láti kúrò ní time náà wà. So àwọn ló máa sọ pé half an hour is 200 ruba. 2 hours is 400 ruba. Ó dẹ̀ máa sanwó ahead. Ṣé o mọ̀ pé àwọn èèyàn ń ṣe training online? Kí ló rò pé training online ṣe ń paṣu fún wọn ní UK? Kí ló rò pé education sector UK ṣe ń paṣu? Nítorí pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa wá sílùú yìí. Àwọn èèyàn ti ń ṣe online study. Àwọn tó kọ̀ fẹ́ wọlé òun là wá torí pé we saw it as an opportunity, just like bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe lọ sọ ní BBC. So sitting here and educating us and telling us that the system they expect with Tinubu máa wá tún ṣe. Oh my God. Damn. Ṣé fi pé Nàìjíríà lówó ní ṣá? Lọ́kàn ara yín. No, ìwọ tó ń wò mí, ṣó fi pé Nàìjíríà ní owó? You think Nigeria has the money? All right. Kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gúngún àtàlàfíà. While we are continuing with our civil disobedience, civil disobedience máa pọ̀. Ẹ jẹ́ kó gba power yẹn. Tó bá ti lè gba power, ká tí ṣé bàbá ti lọ. Bá ṣe ń ṣe civil disobedience, we will do diplomacy. We will continue to engage the government. Kò sí ìjà tẹ́ fẹ́ jà láyé. Government, you must continue to engage the government. Wọ́n gbọ́, a máa engage wọn. Torí pé inú Nàìjíríà la fẹ́, UK la fẹ́ pín ni. Ìdí tá a kàn ṣe ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn UK ni pé just for them to not have sympathy on us, just to look into the situation. But tá a bá fẹ́ kí pressure cooker wà, pressure cooker tá a fẹ́ mú jáde, ó gbọ́dọ̀ ju tìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ lọ lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu bá wọlé. Pressure cooker yẹn a gbọ́dọ̀ ṣe jáde. Ìjẹun tí ajágbajàgba yẹn mo fi máa reference it too much. Forget gbogbo nonsense yẹn sọ. Gbogbo yẹn máa fade out láìpẹ́. Gbogbo tí yẹn sọ, tí yẹn sọ, yẹn máa fade out. Tó bá dẹ̀ ti fade out, ojú everybody máa clear. Because bó ṣe máa fade out ni pé expectation of the reality àwọn èèyàn ní rí. And the moment tó bá ti rí expectation, people will start asking questions. Àwọn tó wà níbẹ̀ náà wọ́n stupid. Wọ́n máa béèrè. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé we are not there yet, but we are still in that process. Okay, o fẹ́ kọ́lé nísìn, kò ṣe process ni. Okay, wàá fi foundation sílẹ̀, àbí decking, wàá lọ máa gbé 3 stories sókè. Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà ṣe yẹn? Oh yeah, UK is systematically tightening up on Nigeria. Ìyẹn ló ṣe já pé ká fọ́ Nigeria yẹn
lé gbogbo wọn lórí. All the G7 countries, tábà ti bẹ̀rẹ̀ civil disobedience, wá response nǹkan tá ń sọ. Last year, a year before, we have done a lot. Waking up the mind. And it is the law of Nigeria. We're not disagreeing with you. But we're asking you, so you want us to be like Pa Ayo Adebanjo, who fẹ́ kí n pé 95 years old, kí n ṣe máa sọ pé Nigeria máa dà. Because that is where you're going to end up. I don't think some of you understand. Pa Ayo Adebanjo is 95 years old. He's still talking about struggle continuing in Nigeria. He's not going to say more than that. Kí lẹ fẹ́ kí bàbá yẹn sọ? He will not say more than that. It's about me and you. Show me pé Macron is not even older than me. Moju Macron lọ, tá bá lọ wo age. Òun dẹ̀ ló ń run gbogbo country. So ìwọ feel pé ìwọ tó ń wò mí léni. Ìwọ sọ fún pé ó lè run ní Yorùbá country. Tá bá gba country yẹn ni. Ta ló sọ fún pé ó lè di prime minister wa. So tá bá rí pé yes, ṣe bó máa campaign ní adema oda ẹ jẹ́ morúkọ kan me at random. Femi Bright. Oya I'm a political party. I'm a set up party. Party system awa. I'm a party tá máa set up. Àwa la máa sọ pé oya wá campaign tó fẹ́ fi campaign fún wa. Wá fún wa ní manifesto ẹ, wá bá wa sọ̀rọ̀. Àwa ní okay, ìwà tí alẹ́ fẹ́ ṣe. No. Má lọ mú Fúlàní wá. Ọmọ Yorùbá ni sọmọ Yorùbá ni. Wá dé campaign. Á dé dìbò fún ẹ. Wá dé máa run system. Èmi á dé jẹ́ media. Máa monitor ẹ. Just as bó ṣe monitor wọn ní bíbá iná. Intention nìyẹn náà. Ṣé ìyẹn ṣé ẹ fẹ́ yẹn ni? Ẹ fẹ́ ìtẹ̀ṣẹ̀ máa lọ máa dọ̀bálẹ̀. Tẹ lọ máa sùn sínú pósí. Ṣèbí ẹ lọ sùn sínú pósí ni lọ́dọ̀ Búrújì Kàṣámù. Àbẹ́ lọ sùn sínú pósí ni. Búrújì Kàṣámù náà dà nísìn. It's there gone. Kọ́ lọ́n foríjì kó lọ máa gbáwé. Gbogbo tó bá ṣe kó lọ máa lọ sọ yanjú ẹ̀ lọ́dọ̀ Baba God lọ́hùn. That's if anything is up there. Torí kò ṣe everybody ló believe pé nǹkan kan wà lókè lọ́hùn. Àwa ta believe ni. Torí àwa jẹ́ Nigerians ni. Torí a jẹ́ Yorùbá ni. But ní tìṣẹ̀ṣe àwa mọ̀ pé nǹkan bẹ níbẹ̀. So tí wọ́n bá sọ pé nǹkan bẹ nínú Christianity, that's fine. But máa rò pé ẹ wo bàbá tí mo bá sọ̀rọ̀ lórí train station lánàá. Bọ̀bọ̀ ọmọ òyìnbó yẹn kò ṣó ara ẹ̀ lóòótọ́ but ẹ rí back view ẹ̀. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe 20 minutes ni èyí tí mo ṣe ní Liverpool Street. Ẹ wọ̀ pé àwọn ọmọ Tinubu kan ló fẹ́ wá bá mi ní. The guy say, what am I doing there? Ìgbà tí mo ti rí pé dúdú ni mo ti wo ìlà ojú ẹ̀ mo náà àwọn ilé ètò láì Koiki ni. Because kò ń ṣòwò nìkan ló máa kọ́kọ́ rí mi níbẹ̀. Àwọn míṣà rí mi níbẹ̀. Mo dẹ̀ fi bá fa wàhálà lánàá yẹn. Kò necessary. And I was already tired. Mo control the train mi pé kákọ̀, Bless you. Say the one that surprised me most. Many Nigerians don't bother about the terrorists and the no, they are tired. What do you want them to do? They don't have the means to defend themselves. They are being killed every day. But when you say go and join Biafra, say no. We don't like Simon Ekpa. Simon Ekpa is working for Tinubu. He's an agent government. Is this okay? The DOS. What are you doing? What are you projecting so that the Biafra can move further? We don't see it. Moki Pastor Mo. 15 minutes past 9 a.m. Everything was genuine. I was stopped because I was doing my video editing and all that. So more what I feel tally making in Nigeria. I mean, even in Nigeria, to buy Nigerian share. If Nigeria was truly working, a working system, some of you would mama send the whole see many pounds. I got we need the 500 pounds because over 500 pounds my jet. Because I put my face back 500 pounds. Lower wall láti lé. We could send 600 naira accounted. If Nigeria was working, because I need strength here up to Batiba Bangida budget, it was 1-to-1. So what went wrong? Kilo shele. Because if this pounds was 1-to-1 in naira, that is anything is 10,000 is 10 naira. In this 10 pounds would have been 10 naira. So you will be able to give me money. Mo need 500 pounds. Mo fẹ́ sanwó lé mi. Mo ti jẹ gbèsè owó lé. Ó pé mo ṣiṣẹ́. Wà lè send ẹ sí mi. Báwọn kan ṣe operate tẹ́lẹ̀ ní in the 70s. They were sending money from Nigeria to here. I mean, àwọn kan ṣe ń ṣe, but not everybody can afford it. Bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Mo kí mọ́mí wa Jọkẹ́. So ìwọ tó ń wò mí tó ń feel pé ọmọ kékeré ni ta ló jẹ́ no in tó bá ti mú ẹ tó jí láàárọ̀
tí kinní yẹn tó lé nísàlẹ̀ ó ń ṣọmọ kékeré mọ́ ó ti dàgbàlagbà. So you can run a society, you can run a government, you can help us to push policy tó máa sọ fún mechanic pé no mọ́tò kankan ò ní wá sí mechanic workshop kí ó tó jáde ó gbọ́dọ̀ wà sáfíìsì dáadáa ẹ wá fún ní certificate yẹn ta ló tún wà ń bẹ̀ Mr. Salami ọlọ́pàá nìwọ ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá tí Koiki bá ti gbé mọ́tò jáde lọ́dọ̀ mechanic tí mọ́tò yẹn bá l'accident ta ló máa ṣe investigation Mr. mọ́míwá Ìdíátù àwọn ni forensic mọ́ tó ń pè ní system mọ́ tó ń pè ní government ni mọ́ tó ń pè ní country ni everybody ló ní different role tí problem bá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yìí nísìn ìgbà ló máa rí forensic ló máa rí doctor ló máa rí helicopter olúkálùkù ló ní role tó ń play. That shows the society, that shows the country that is working. Ìwọ wá ń jí nísìn you are just waking up kí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́la when you should tó yẹ kó máa lọ fún proper training ahead of internet fún. Why are we living in denial? So ṣé government ṣé bó ṣe ń run government nísìn ṣé wọ́n fi ipò lè no ìwọ tó ń wò mí léni nísìn tó sọ pé ìwọ ọmọ APC ṣó fi ipò lè participate nínú government yẹn. I'm not talking about federal now, I'm even talking about from the local. Ṣé o lè participate tó jẹ́ pé o kò lè participate without knowing somebody. Government is a big thing. Mo bá wà látà sọ̀rọ̀ lánàá àbíjẹta kò lọ síbi iṣẹ́ ní last week àmọ́ ní kí ló dé ó ní council ń bọ̀ lọ́dọ̀ òun àmọ́ ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní radiator lẹ́yìn gbọ́ tó ń dùn yìí nǹkan torí ẹ̀ tó fẹ́ yẹ kí Nàìjíríà pín nìyẹn gas wọ́n ti ní problem pẹ̀lú Russia so wọ́n gbọ́dọ̀ wá gbogbo ibi tí gáàsì bá ti máa jáde gáàsì kẹ̀rẹ́ mo ti show yín ní àwọn kọ̀ǹténà tó ń ru gáàsì ojoojúmọ́ ló ń ru gáàsì jáde kúrò ní Nàìjíríà bí a lọ ń sanwó fún bọ́sẹ̀ má ṣe àwọn èèyàn nílà káyè nílé ẹni shut up gas tèmi fi ń ràn ibi bá à ń lo gas mọ́ nísìn à ń lo heater mọ́ nísìn weather ti change ooru ní gbùlà ṣé mọ̀ pé gas yẹn wọ́n gbé wá láti Nàìjíríà àwọn Scotland náà ní tó pọ̀ ìwọ tó dẹ̀ wá ń lé ṣé mọ̀ pé ó lè ṣiṣẹ́ níbi gas kìíní yẹn torí pé number one wọ̀ train ẹ̀ ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní Dangote refinery ẹ lọ wò ìdajì wọn foreigner ni wọn Dangote tó ti gbọ́n ìdajì wọn foreigner ni family kan pè mí ó níyàn kan ó kọ application sí Dangote refinery wọ́n sọ pé àwọn ò lè fún níṣẹ́ ó rà kọ́ tẹ̀tún máa tún san 3 million àbí nǹkan kan mo ló ti fẹ́ rí 3 million ẹni tó ń wáṣẹ́ mo ló ti fẹ́ rí 3 million ti bà nǹkan jẹ́ Nàìjíríà. Inflation has fallen to single figures. Single. Lọ́dọ̀ yín double digit ni. For the first time since the last summer. But the soaring food costs continue to heap pressure on the hard-up Brits. Wọ́n expect pé àfi tó bá pé ò tí gba citizenship. So everybody is Brits. Brits. B-R-I-T-S. Prices rose by 8.7% in April. Compared with the year earlier, better than March, which is 10.1%, but the worse than 8.2%. Experts hope for energy bills increase. Energy bill increase began to slow. I'm a part of the program. You need exactly 10 o'clock or before that, so that I'll let extra time. Then to talk about football. Energy bill increases to slow as the Ukraine war that has pushed up global prices. The reason why the energy bill is up is because ìjà tó lọ ní Ukraine. Russia supply gas to Europe. Ìjà tó ń lọ yẹn, ìjà tẹ́ ránrí tó ń lọ yẹn, rẹ́rẹ́ ṣì máa rún. Kí ni mo sọ? Rẹ́rẹ́ ó ṣì máa rún. Ìjà tó kọ̀ rán lọ díẹ̀díẹ̀ yẹn, tí ẹ̀mí ò tí parí ẹ̀ tá à ń bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó yanjú ẹ̀ díẹ̀ kó wá jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà ká lè tètè rí ojútùú bí tá à ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni èmi gbàdúrà kó tètè bẹ̀rẹ̀ lọ́hùn ni. Kí ni ìyàtọ̀? Over 74 million of you are living in abject poverty. Tó o bá ti lè máa rí 2,000 naira, àwọn kan tẹ̀ sọ pé Koiki ó ti pọ̀ jù. Every blessed day láti fi jẹun, forget it. Ìwọ náà wà lára àwọn tí mo sọ pé ó ní poverty.
So why then do you want to save? O save Nigeria torí Tinubu. Mo ti rí Eniola Badmus l'Abuja pẹ̀lú ọmú ẹ̀gbẹ̀ngbẹ̀ alára gbẹ̀ngbẹ̀. Èèyàn kan gbé báyìí. Mo ní kí ló dé? Wọ́n gbé bébì máa gbé díẹ̀díẹ̀. Àwọn ni media campaign Tinubu. Ó ti wà l'Abuja. Ó máa lọ bẹ́ẹ̀. Wá jẹun tó máa jẹ lóòótọ́. Oh yes, people will make money. Lórí Tinubu tó wọlé yìí. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu fún ara ẹ̀ gan kàtẹ́ ni. Rẹ́rẹ́ máa rún, àwọn èèyàn máa jẹun gan. But ìyàtọ̀ tó máa wà níbẹ̀ ni pé after the 8 years, ìwọ èmi kọ́lọ́n kó fún gbogbo alẹ́mìí gúngùn là ń bẹ lọ́n fún. I will be 50-something years old. Ìwọ náà you'll be 50-something, or you'll be 30-something, you'll be 70-something, you'll be 60-something. If we do not make our effort and then start telling our representatives, forget it, kò sí kankan tí UK máa ṣe fún wa. Gbogbo tá lọ ń ṣe ní UK yẹn is just to give what the protest nílùú ìrìnà nígbà àwọn bàbá wo lọ́wọ́. Àṣà máa ń rí placard yẹn 1960-something. Báwọn kan náà ṣe máa rí tọ̀dọ̀ tiwa nìyẹn lọ́jọ́ iwájú pé ó kọ̀ yẹ pé tiwa kò ń ṣe black and white bí tiwọn. Ó wà colored, video wà, picture wà, this and that. Bó ṣe máa wáyé náà nìyẹn in another 200 years from now. Gbogbo àwọn tájọ wà ń bẹ̀. We are gone. Another generation come out. My boy, man. I really try. Àwọn ló ń jẹ́ ká máa jayé tó dá báyìí nísìn. Bó ṣe máa rí nìyẹn. 200 years from now, gbogbo wa báyìí, gbogbo wa pátápátá, tẹ́ ń wò mí, gbogbo wa àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ mi. Pam, we are gone. 200 years. Because 200 years, I will be 240 something. Kí ni àwọn wá láyé? I will be 240 something. Kí ni mo fẹ́ máa dúró ṣe títí dìgbà yẹn? Ẹ kó ló ẹ ti máa lọ. Òfin wà ní ayé títí di 244. Kọ́ máa ṣe sóhun. Òfin kú in 200 years. Ẹ wà láyé gbà yẹn, má lọ. Tina Turner. Kọ́nà bá àforíjì. Àwáyé má lọ sí 80 something. Ilé ló lọ tààrà. Kí ni mo sọ? Ilé ló lọ tààrà. Simply the best. Simply the Tina in her 80s, pump. Àwọn lè jayé. Unda nísìn. Unda. Ó ti lọ. Support APC, no problem. Support PDP, no problem. Kọ́lọ́n jẹ́ KPC fúnra rẹ̀ gan wà before 4 years. Tí kò bá ti fọ́. Buhari ló hold OPC yẹn díẹ̀. Buhari, dead or alive. Òun ló hold ẹ̀ tó fi dé stage yìí. Ó dẹ̀ lè break ẹ̀ kó tó di pé gbogbo ọ̀rọ̀ Tinubu yẹn. Ó lè gé ẹsẹ̀ Tinubu, but ó mọ̀ pé Tinubu tó bá lọ gé ẹsẹ̀ yẹn ní kíákíá, Tinubu máa retaliate. Tinubu máa finish Nigeria. Tinubu ò ní ṣe mistake irú Tábíọ́lá ṣe. Oh yes, àwọn náà gbọ́n. Ẹ rò pé Tinubu stupid ni. Ìyẹn ló sọ fún àwọn náà ti pé ṣé mọ̀ pa aládéhùn tí Buhari bá ṣe tán ọ̀dọ̀ wa ló ń bọ̀. Ẹ mọ̀ pa fẹ́ push Ahmed Lawan wọlé nínú primaries against Tinubu. Tinubu wá fi yé wọn pé tẹ́ bá lọ ṣe mistake because inú primaries yẹn gangan ló máa ti make a decision ẹni tí party máa lò. Tinubu dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wọn pé tẹ́ bá ṣe mistake torí pé àwa la gbé Buhari wọlé. Southwest ló gbé Buhari lọ ẹ̀yin lẹni numbers lóòótọ́ North ló ní number even though pa mọ̀ pé cook up story nìyẹn. But tẹ́ bá ṣe mistake ṣẹ́rí inauguration yẹn tí inauguration bá lọ láyé Nàìjíríà ó máa fọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So àwọn North wọ́n wá ti rí pé Tinubu pé ambition yẹn wà lára ẹ̀ gan. Ó wà Tinubu ó ready láti di ibi tó ń lọ yẹn. Ó serious gan, kò joke pẹ̀lú anybody. Kò joke pẹ̀lú anybody. Pẹ̀lú àtàwọn tá ń ṣe Yorùbá nation no, àtẹ̀tẹ̀ ṣe Yorùbá nation no. Ó serious. Àwọn kan ní is for the benefit of the Nigerians and the Yoruba people. Èmi ò ṣe Elédùmarè. But projection tèmi ń sọ ni pé Tinubu ò lè rí nǹkan kan ṣe. And I still stand on that. And that's why I did not make any kind of campaign on our platform fún wọn. Ọmọ Yorùbá ni kò kàn mí. But
èyí náà ti wá dúró dè nísìn ni pé gbogbo tí Tinubu bá fẹ́ ṣe wá fún láyè but wọ́n ní jẹ́ kó break Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, gbogbo tí Tinubu bá fẹ́ ṣe pátá not àfúnní support yẹn to some extent but wọ́n ní fún láyè pé kó break Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, kódà kó ní kó lọ máa set up electricity sí Lagos State, kó lúkálùkù lọ power, kódà káwọn ọmọ Igbo sọ pé àwọn fẹ́ port kó ṣiṣẹ́, Tinubu á make sure pé port yẹn ṣiṣẹ́. But you know what? The North will not give him the room to divide Nigeria. Even if Tinubu has that lábẹ́ ẹkùn ẹ̀, torí in tó wà lábẹ́ ẹkùn ẹ̀, èmi ò ń ṣe wojú kí n lè sọ pé nǹkan báyìí ló wà lábẹ́ ẹkùn ẹ̀, ìwọ náà mọ̀ tó wà lábẹ́ ẹkùn tèmi. So we don't know. But one thing we need to understand is the North táàrin yẹn, they are very, very dangerous. What dangerous gan? What are dangerous gan? Kò ń ṣe pé àwọn exaggerated. What were dangerous? Lọ́gbọ́n tí Màláfíà Ọ̀bádé àsọ̀nà. Video kan kọ́ ni Màláfíà ṣe. Ó ṣe so many videos. A kàn lo reference ẹyọ kan tó ṣe yẹn ni. Lọ gbọ́ apart from Tiwa Danjuma, ta ló tún wà ní North yẹn tó tún wà very tó jẹ́ a lot of their critics gan. There's another person, orúkọ ìsápá mi lórí nísìn. So what they will do is, wọ́n ní kó jẹ́ kí Tinubu máa run government yẹn bó ṣe fẹ́ ṣe. Kó change the chief of staff, kó change this, kó gbélé wọlé, kó gbé tọ̀hún wọlé. What they will now try to do is, pé kó tẹ̀lé parí tọ́nà tiẹ̀, kí power yẹn lè padà wá. Because the North knows that the power is no longer in their hands. Tí North bá try nonsense between the next, how many days nísìn? 26, 27, 28, 29, okay, 4 days. Tó bá gbé ẹni kù kan jáde ní Nàìjíríà nísìn, Nàìjíríà máa lànà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tó bá attempt any nonsense, Nàìjíríà máa lànà. So what ẹ ti rí pé the only solution tó lè ṣe ni pé kó pull back there, kó jẹ́ kó wọlé. Tíjà bá dẹ̀ bẹ́lẹ̀ láàrin wọn, àwọn èèyàn rò pé àwa la fẹ́ dájà lẹ̀ náà. Ìjà tó ń bọ̀ within the politics ni. Ìjà yẹn dẹ̀ máa wọlé bit by bit. Ṣé àwọn international communities ẹ̀yìn wò yẹn, àwọn àgbáyé tá à ń wò yìí, they are very, very intelligent. Yẹn nǹkan kankan fún ẹ. Wọ́n lè afford kí Nigeria go into destabilization nísìnyí. Àṣírí ló ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Forget it. America ò lè afford ní situation tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ukraine, Russia yẹn, wọ́n lè afford kí Nigeria kò blow away. America will not allow such. Àwọn làwọn sọ yẹn, but àwa la máa sọ fún wọn pé no, in táwa fẹ́ yìí, òun la fẹ́. UK ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà pín nísìnyí. Má tàn rẹ̀, UK ò lè jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Wọ́n ní jẹ́ kó pín. Mo kí Mr. Olúọmọ Adédèjì. UK ò lè afford kí Nàìjíríà kó pín. You know why? There's a lot of strain. They are concerned about so many things. And one of that is the humanitarian catastrophe. And in a humanitarian catastrophe, tí wọ́n fi yẹ kó fall apart. What they will now do is, they will tell every one of us to be a little bit patient. Ẹ jẹ́ ṣe sùúrù díẹ̀. Ẹ ṣì ń run democracy now. Even though the democracy will favor anybody. And that's what they're doing. They're telling us, the democracy in one now. I mean, stability tiwa.
Because if after May 29, how many years láti ṣe democracy nìyẹn without any interruption? I'm a be 24 years, if I'm right. Láti 1999. That's about 24 years. And that literally means that the superpower, talk about only superpower, gauge tí wọ́n ní pé wọ́n rí gbogbo tó ń lọ yọ ṣẹ́rí gbogbo táwọn ṣe yìí wọ́n ní tech wọ́n ní gbogbo àwa kọ́lá ṣe máa sọ fún Amẹ́ríkà pé táwọn ṣe yìí waste of time gbogbo ẹ̀ lọ́n rí but wọ́n sọ pé no Nigeria must continue to stay together. That is their own plan. But we must continue to be very, very factual. Diplomacy and civil disobedience and engagement of the government. Metatanya, we must be ready after May 29. In Kometa, la need nisin. Koiki kini way forward. In Kometa Tanya, from my own, only no. Ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn YSDM. Tèmi ni pé kémi máa fún yín ní inside information. Táwọn bá ti wá sọ fún wa pé nǹkan báyìí la máa ṣe, announce it. Yes, I am the face of the Yoruba nation. But we have àwọn tó ń darí ẹ̀. 3 things: diplomacy, civil disobedience, engagement with the new government. That's all. That's all we need now. In Tobale terms civil disobedience, malo wolori Google. In Tobale terms diplomacy. In Tobale terms engagement with the government. That's all we need. But the future in Nigeria is declining. For every day, you guys are doing nothing, you are just waiting for Olori Burúkú Baba to be a bomb bastard. You see, you get all these nonsense boys. Waiting for Biafra, bomb bastard. You will broadcast. Toba easily, you guys will have left. You think that they will take any risk and let them kill Nnamdi Kanu inside that prison? Bomb bastard. So, those 3 things we must be prepared for. Agbodo, magbaradi. And those 3 things can lead to anything. It's as simple as that. In comment, Mukia to be my cabo. In comment the time, Tabati Leni, in a giant Kikireni Toku. Let's hear from our father. Just to close the broadcast. 10 o'clock, I shut it down. But I can interview to Baba Grant in Akitoy about almost some few years ago. Your channels. You'll just be hearing the sound, you will not see the video. The restructured continues. Its advocates insist that allowing each nationality, as they put it, grow at its own pace will lead to increased equity, justice, and development. My guest, who is one of them, is Professor of History, Banji Akitoye. Am I enjoying it? Thank you so much for your time. Welcome to Newsnight. Thank you. You spoke at a public lecture in commemoration of the Yoruba Kiriji War. Yeah. About the many students of history know that that war was probably the longest in the annals of world civil wars. But it was almost exclusively within Yorubaland. Now, before I come to what you said there,
The Èmi á war kàn máa ṣe tí mò ń ṣe lọ́nbẹ̀. I'm not going to say anything anymore. as Just students of enjoy that. history, I have a lot of taking things to copy into my in the way you're seeing us Android. behave now. Yeah, I was actually looking at the lessons to be drawn from our history of the war and the events that followed. The fact that after the war we became very rapidly highly educated people with university professors. Some by the 1880s, when the war was coming to an end, some Yoruba families were already producing their third generation of university graduates. We had started in 1859. We published our first newspaper on the African continent in Abeokuta, and very rapidly other papers followed, especially in Lagos and so on. And in the 1990s, as the British or as the Europeans were sweeping over West Africa or Africa to establish colonies, we Yoruba, and they were becoming very arrogant. The Europeans were becoming very arrogant and talking about the inferiority of the black man. They said the black man has never created any index of civilization and can never do so, and so on. But we Yoruba showed them that we could. And we started what we call the movement of Yoruba cultural nationalism, which was the only thing on the African continent challenge. Fortunately, we didn't carry that far enough. We could have. And if we had done that, we had the influence to prevent what later happened, our becoming a British colony, and our becoming part of a large country. We could have. We are a large nation on our own. We don't need to be part of any country. You're referring to the Yorubas? Yes, the Yorubas, yes. We made mistakes. We had the military power, very big military power to resist any incursions of colonialism into our territory. We commanded a lot of influence in our educated people. We could have influenced the European government back in Europe. We commanded a lot of influence in our missionaries. One of them was the highest church official in the whole of West Africa. Our clergy had a lot of influence. And then we had great traders in the interior, especially in Lagos and Ajashe, Porto Novo. Some of these merchants already had shipping lines of their own. And we had these powerful newspapers, though, that were the pillars of this movement of Yoruba cultural nationalism. We had all of that, and we yet let our land become British colony, or partly British colony, partly French colony, partly German colony. It's puzzling how we could command such enormous power in our hands, and yet let ourselves become the colony of any other country in the world. And we had the military power too. I have estimated that by 1992, when the first attempt was made to conquer the Ijebu kingdom, there were in different kingdoms and authorities, in the hands of different authorities in Yoruba land, over 500,000 very highly seasoned soldiers, commanded by very powerful, great commanders. We didn't put all of that together. We didn't put our military resources together. We didn't use our influence in the media. We didn't use the influence of our educated people. We didn't use our influence in the church circles in Europe through our clergymen, and we let our country become a colony of the British, partly the French and partly the Germans. We who are students of history, we are looking at that. What really did happen? How could the people who are so powerful and so rich and so capable simply let their country slide in the way the other parts of Africa slid? That's one thing. So my
question now to Yoruba people is, okay, today we are still a very large country, still the largest country, the largest people, the largest single nation in Africa, the most educated, with enormous power beyond Nigeria. In a meeting recently, I was talking and I said, we Nigerian Yorubas are about 56 million, but in this country of Brazil, we have about 54 million Brazilians. So people shut up their hands immediately. I said, no, sir, you are wrong. That's old statistics. We are more than 70 million now in Brazil. So we are in Brazil, we are in Cuba, we are in all the country, most of the... Because the video doesn't belong to us, I just want to cut in between and say some few things so that, YouTube doesn't pick the video as something that we're just repeating without any conversation around it. One thing a lot of us need to understand is that I was reading some of the comments and I'm replying one. Everybody's waiting for, thank you so much, Biafra Update Hero. You say, my brother, no worry yourself. You have tried a lot, one man standing. We must keep trying. We must keep pushing. There was another comment. Thank you so much as well, because sometimes we don't see this comment until after, but I've now been able to see some as well. Okay, Mr. Akim, Benjamin, thank you so much. Shino, okay, thank you. Afiz says, great job. And the rest of you, Yawa, Olayinka, Ibrahim. There was something I saw. Thank you so much, Mr. Olive Green. You say, if your salary is regular, you can obtain a loan, but 28%. Imagine that. Ovegba loan, 28%. That is 2 digits. In fact, 2 digits near APR. But in UK, is 1 digit. But again, APR is okay. So thank you so much. This is a platform that educates as many of our people. Okay, Eshigoni Prince Ade. And I'm sure that person they support Simon Ekpa. Maybe the people they support does. So we are waiting for. No, well, I mean, it's not a calling show. It was meant to be, but I haven't got the time. I have to, lock it off at exactly 10 o'clock. But I just want to use a little all the time, Tibani, because only time now money. We still have the time now. So, and as you can see, if I'm not live, people will just be wondering, Kilo Shele, probably going on our page or going somewhere else or watching it repeated. So when we are live, people want to hear Kilo to face so. And like I always say, I am a communication guy. Look, I have millions of things to say. Every day will be different. I might repeat some things, but I will always take you through into my brain. I play with, with practicals. Àti sọ̀rọ̀ nínú paper láàárọ̀, àti sọ̀rọ̀ nípa owó, àti play video. So that must make our own platform different. It's a lecture room lower. Because you will have to get the message at some point. Sometimes àwọn èèyàn wa ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà blocked ní kọtaba sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀yin náà tún fẹ́ twist it. And I picked up another comment there. Thank you so much, Mr. Lukman. You say last man standing. Mr. Adebowale, Saeed Balogun, thank you. Mr. Adebowale told us the problem we have here in Nigeria is mostly our elders. That is the engagement. Engagement, I don't know nothing. Money, engagement, diplomacy, I think mo fẹ́ mọ tó follow program kò lè jókòó sí ibà kẹ́ máa mọ tá à ń sọ torí it's a waste of time. Ìyẹn la ṣe ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. As much as I want to speak in English as well sometimes, but mo máa ń try láti restrict ara mi ká sọ Yorùbá torí pé Yorùbá tẹ́ máa gbọ́ Yorùbá mi lè má dá lẹ́nu bí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, but at least 24 years mo ti kúrò nílé, so tí bá tẹ̀ ṣe ń sọ tátàtà báyìí mo gbìyànjú ni. Civil disobedience wàá ṣeré Wàsíù. So Mr. Adebowale, ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn nọ́mbà kí ni ó wà nínú nǹkan tí mo sọ lẹ́ǹkan. Engagement. Àwọn leaders wa, àwọn elders of bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ, kò ń ṣe pé a fẹ́ lọ bá wọn jà, a fẹ́ lọ lù wọ́n, a fẹ́ kó mọ́ lọ bá wọn nílé, ọba ni, ìjòyè ni. Ní ẹ̀yin gangan tẹ́ wà ládùúgbò sádùúgbò, ẹ lè kóra yín náà ní mẹ́ta márùn-ún, baálẹ̀ wa a fi wá rí yín, ẹ lọ bá wọn. Ẹ ní di camera, ẹ ní di video, ẹ ní di picture lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí.
kí lẹ̀yin rí sí àwọn náà sọ tọkàn wọn fún yín ẹ má rìkọ́ọ̀dù wọn ẹgbọ́n tó fẹ́ sọ you are engaging àwọn baálẹ̀ yẹn àwọn baálẹ̀ yẹn ẹ̀rọ kọ́mọ̀ tí sọ pé àwọn high class ọba irú àwọn Elégùṣì yẹn ní sí àwọn lè má dá yín lóhùn because àwọn ọba Tinubu ni gbogbo ẹnu la fi sọ ọba Tinubu ni gbogbo àwọn yẹn so bẹ́ẹ̀ bá lọ bá àwọn yẹn wọ́n ní dá yín lóhùn because àwọn fẹ́ máa lọ Aso Rock gbogbo wọn nísìnyí fẹ́ máa lọ Aso Rock wọ́n fẹ́ máa lọ ya picture púpọ̀ nínú wọn nísìnyí ti ń wá apartment tí tọ́ba yẹ pé wọ́n ní gbé lòtẹ́ẹ̀l wọ́n ti ń wá apartment Abuja but ara àwọn kékèké yẹn ẹ lọ máa engage wọn kò ń ṣe pé kakọ̀ jókòó sórí broadcast ẹ̀yin ti gbọ́n tèmi sọ ẹ̀yin náà wá gbé engagement yẹn lọ bá wọn kò ní ìdariwo púpọ̀ kódà engagement lè jẹ́ èèyàn sí èèyàn kan bàbá ìlú tó ń lọ yìí kí la rí sí we must engage nínú engagement láti máa mú láti máa rí nǹkan míì tó máa sọ fún yín okay so we must engage kò ń ṣe lórí media nìkan tá à ń ṣe nìkan engagement ẹ̀yin gangan ní foot soldier ẹ̀yin lẹ máa bá wa gbé engagement yẹn lọ tàbálẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe ti onígbogbogbò àkóra wájọ ṣe mọ̀ pé nígbà tẹ́yìn bá ti lọ ń ṣe engagement yẹn ó máa easy nígbà táwọn bá fẹ́ gbé ariwo aláriwo ńlá wá but ok ẹ jókòó nísìn ṣé èmi ni máa lọ sí mo kí ẹ wà látà ṣé èmi ni máa tún kúrò ní UK máa wá sí Nàìjíríà máa lọ sí Okoko Michael máa lọ máa engage àwọn tí wọ́n ní internet nígbà tí wọ́n ti gbọ́ mi yẹn ìwọ engage wọn ìtàn pé ní engagement yẹn thank you so much Olivia in Amaka. I hope I didn't massacre the name, mother. Thank you so much. Somebody also said something again. So, multi-answer question here. And I think later on, we can do what they call Q&A. So, Q&A means every question, any question, I'm going to try to answer. Nino question here, omugo question ma jadi. Question kidi ma jadi. You saw the fight between Tinubu and Ambode and Niekwe. Somebody also say, media kini, our problem is that we are always looking for ready-made country. Actually, let me answer. Nobody's going to give us a ready-made country. Nigeria is a country that they believe that we should all manage. Imagine they're telling us to manage Nigeria. Imagine àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wọ́n ní ká lọ manage Nigeria. She vote now. America ti ń kó delegate bọ̀. Next week, gbogbo Nigeria máa ṣe yin timi ìyàn tá máa. Tí next week kò bá lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ, Tinubu máa destroy Nigeria ni o. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. So àwọn málàdán ti gbọ́n nísìn. Ẹ ṣáà jẹ́ kó ṣe tiẹ̀. Ṣèbí Ọbásanjọ́ ṣe kí lórí ṣe. Ọbásanjọ́ ṣe kí lórí ṣe. So èmi ò pray because ẹ bá náà ń pray yẹn ẹ̀yin ni kẹ́ lọ máa pray. Ẹ̀yin ni kẹ́ lọ máa pray èmi ò pray because prayer tèmi ò sí fún Nàìjíríà mọ́. Gbogbo prayer tèmi nísìn pé kí Nàìjíríà kó dáwó ni. Because mo lè máa rá àwọn ọmọ kéékèèké ní Central London tí àwọn tèmi dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tí yà ń jẹ ṣé àwọn ọmọ yẹn wá dájú àwọn ọmọ tó wà nílọ ni ẹ mọ̀ pé yẹn ń bí àwa nú ni ẹ tẹ́ mọ̀ pé inú máa ń bíyàn pé àwọn ọmọ tó yàn gbogbo àwọn ọmọ tẹ́yìn nílànà yẹn nísìn passport wà lọ́wọ́ wọn nísìn passport wọn ló jẹ́ kó lè move around now èmi wà níbí báyìí nísìn restriction wà fún mi for 14 years nítorí pé system táwọn ilé ìtọ́ dá sílẹ̀ fún wa lọ́rùn ìwọ wá expect pé ọ̀rọ̀ yóò ní dìjà Olódùmarè Ọlọ́run ọba o mo tẹ̀tí get message yẹn àwọn ọmọ tẹ́yìn ẹ lọ́wọ́ fídíò tí mo ṣe lánàá àwọn ọmọ yẹn wọ́n ju ọmọ 13 years old lọ́wọ́ kó wọn fẹ́ excursion ní láti ìlú wọn èèyàn náà wá láti Czechoslovakia àbíbo lónà ti wá ìwọ wá ń sọ fẹ́mi ìmí kẹrẹ wọ́n dẹ̀ wá pẹ̀lú plane wọ́n máa kó wọn wá pẹ̀lú plane ìmí máa wá pẹ̀lú coach èmi wá ń sọ fún ẹ pé àwọn tọ̀dọ̀ tèmi náà kí ló dé tẹ́ ok ṣé nísìn mo lè lọ sí Ìjẹ̀bú nísìn kí n sọ fún British pé àwọn ọmọ yìí ó mo kàn fi kó wọn fẹ́ excursion ó mọ tó British máa sọ fún mi ni wọ́n máa ní kí èlé ló wà lákàntì ṣé Dangote ní ẹ̀nà àbí $100 ó mọ̀ lọ business opportunity kan mú fún yẹn ìwọ lọ kó school kan kó sọ pé ó fẹ́ gba visa fún wọn pé kọ́kọ́ wá fẹ́ excursion wá sí UK number 1 bolo tẹ̀tí fẹ́ rówó yẹn so in terms of fún yín nìyẹn so ẹ ṣe ń dàbí wà tẹ́ pé etí yìí ti di tẹ́ ẹ̀gbọ́n tá à ń sọ àwọn tó tẹ̀ ń rí ní Central London lánàá yẹn àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n náà àwọn ọmọ tó 13 tó 14 àwọn máa wọlé wá jáde ìwọ àgbàlagbà fẹ́ wọ UK nísìn ó fẹ́ wá bá family ẹ̀ wá máa fún ẹ ní story wọ́n dẹ̀ ń pè wá ní Commonwealth ẹ wá ní ká máa strangle wọn nísàlẹ̀ a máa try gan lórí ìrìn àjò yìí ẹ forget gbogbo tó lókàlùkù ń sọ lórí ìrìn àjò yìí tá a bá mú nǹkan tó yẹ ká mú dáadáa bá ṣe máa pariwo náà lélẹ́yìí akọ́ máa jágbe mọ́ra wa lórí social media báyìí
forget about àwọn elite wa máa sá lọ nígbà tí wàhálà bá dé wàhálà wọn ní dúró wò. So engagement n tó ń pèlè engagement nìyẹn. Engagement ò dẹ̀ ní ipa fẹ́ bára wa jà. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbí Elédùmarè ṣe dá wa nìyẹn. Ẹlòmíì àwọn program àwọn ọmọ ìlú ti ń bára wọn jà. No, bí Elédùmarè ṣe dá wa nìyẹn. Ẹni ẹ̀ fẹ́ engage, forget it. Bá ṣe máa bára wa sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí o. Bá ṣe máa bára wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ lélẹ́yìí. Ọlọ́run máa jẹ́ ká kọ́ máa jókòó sí bíbá. Forget about gbogbo tí ìyá burúkú yẹn sọ. Kò níbi kankan tó bá bí yín dá. Ẹ̀yin tí wọ́n náà fẹ́ kó aṣọ sójà fún, ìwọ wọ ṣòkòtò yìí àbí aṣọ yìí kó jáde sójú títì, wàá mọ tán pè Nàìjíríà. Ẹ̀yin tó náà fẹ́ gé aṣọ lé lọ́rùn. Ẹ̀yin ẹ jáde. Tó bá ti jáde, ogun ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Ogun máa bẹ̀rẹ̀ ní. Ìtí ẹ̀ tó fẹ́ máa ṣe yẹn. Oh my God. Ó dà pé ẹ̀ tí mo tó ń bọ̀. Èmi sọ fún yín pé ogun máa dé. Èmi ò parọ́. Oh my God. Because there's no shortcut. So thank you so much for that message. Enisami Media. Only everybody's looking for a ready-made country. I don't find any ready-made country. You think UK will give us a ready-made country? UK can manage in Nigeria. Because the UK is one here. America can manage in Nigeria. Manage it because there's democracy. Democracy man building. I'm building with 250 people, 250 ethnic groups. We are all joking. But so, but if we want to make effort and headway, 3 things: diplomacy, engagement, civil disobedience. Yeah, I agree. And then at 10 o'clock, I shut it down. The countries of the Caribbean, we are in Central America, we are and then mo kí alájà Kudirat, mo kí ẹ̀yin tí alájà Chief Gbangboye, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí man, gbogbo ẹ̀yin alásàlá tú káàkiri gbogbo UK. Àwọn kékèké mo rí wọn lánàá ni lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe fídíò tán tí mo ń lọ kọ gbogbo àwọn ẹni ọkùn ní Central London pé ṣé mo lè ṣe the same thing kí n kọ lọ sí Jẹ̀bú nísìn kí n kọ àwọn ọmọ primary school kan tí bá tẹ̀ lówó yẹn kí náà bí 20 kí wọ́n sọ fún UK pé mo fẹ́ kó wọn wá fún excursion. UK a máa bèèrè lọ́rùn pé kí ni mo jẹ yó. But tí UK bá mọ̀ pé nǹkan ṣe nísàlẹ̀ a lè engage wọn làákàyè mo fẹ́ kẹ́ fi gbọ́rọ̀ ẹ̀ mo ní fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀. Tí UK bá mọ̀ pé ní ìsàlẹ̀ a lè engage wọn, a lè diplomacy wọn, a lè civil disobedience wọn, nǹkan sọ yìí máa tètè yá. Ìwọ náà ronú sí nǹkan tí mo sọ yẹn. Code ni mo fi sọ̀rọ̀. Mo ní láti fi gbẹ́nu break ẹ̀. Ṣebí UK ń fáwọn ìlú tó kù pé kọ́ wá ṣe excursion. So wọ́n ní fáwọn excursion. So ká engage wọn nísàlẹ̀, ká diplomacy wọn nísàlẹ̀, ká dẹ̀ civil disobedience wọn nísàlẹ̀. That's all. Gbogbo ẹ̀ ti level nìyẹn. Ṣebí next 2 wà ní sẹ́nà Abẹ́òkúta ni tán ti ń ṣe next 2. Ìwọ náà máa ronú sáà fún àwọn kan. Stop all the production. Nothing will work until tẹ́ bá gbọ́n tá bá ń sọ civil disobedience lọ. Àwọn èèyàn ya wọnú ìwọ rí ṣe rí èmi wọn tó lọ ní Shell nígbà tó ń ṣe ana GM wọn. Ó mọ̀ pé àwọn èèyàn jókòó wọ́n mọ̀ pé àwọn tó wà against wọn lọ́jọ́kòó wọ́n vẹ́tì gbogbo wọn. Sórí àwọn new people làwọn náà máa ń lò. Ṣé bẹ́ẹ̀ wo ní Excel Center ẹ̀ sí lórí platform ẹ̀ sí lórí Twitter ó máa ṣe o. Ẹ̀ ń wá ready-made country. Ẹ̀ ń wá ready-made country bí ìyádàgbòrú lórí social media tó náà ti declare country. Ready-made country lẹ́ ń wá. Ẹ̀ ń wá shortcut. Everybody dey look for shortcut. Èmi náà wá shortcut yẹn. Bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ n fi sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni fún làákàyè yín kò ní dàrú mọ́ yín lọ́rùn. Èmi ọmọ yín náà ni ẹ jà fi tó kù sílẹ̀. Kí n lọ sùn padà ní bọ́dí. 11 o'clock tó ń bọ̀ lórí Star Radio. La máa ṣe sí báyìí. Ẹ má wá ready made o. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ ready made. Ẹ jẹ́ n tún lọ reserve energy mi díẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ ready made. Tó bá ti lè jápa kájọ máa bọ̀ ní UK. Ebi tí àwọn kan ló dé nísìn ló ti ń sọjá gbà kò tí pé 1 year. September lọ́mọ yẹn ṣe máa pé 1 year tó dé UK. Ó ti dagboru. Ó ti popular jù mí gan lọ. But in a negative way. Ìyẹn làwọn èèyàn ta ṣe ń sọ fún èèyàn wa pé ẹ ṣe sùúrù. Jẹ́rẹ̀ ń tẹ̀sẹ̀ wọlé sí UK. Mo mọ America but at least the same advice náà ni ẹ tẹ̀ díẹ̀díẹ̀.
tẹ̀dí ẹ̀ má ba tó bá pẹ́ mi náà ti balẹ̀ jẹ́ kírú ohun tó dé nísìn ó lè má wọlé ó wọlé lánàá àná alánà ló wọlé ó ti balẹ̀ jẹ́ rẹpẹtẹ grant BBC interview BBC tí ọba ilẹ̀ Yorùbá kú tí wọ́n gbé representative wá sí àbí wọ́n send representative wọ́n wá BBC Yorùbá ló ń tọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tẹ̀tún ní wá lo portrait báyìí ló ṣe máa ń lò BBC Yorùbá ló ń tọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ òkú ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ nísìn ẹ̀yin òsínwín people play anthem gbà tá a dé ẹ̀yà play kan tó máa lọ ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin náà tún lọ fi tó kù ẹ lọ fi relax there àtúpàdé later don't ever communication guy lójókòó yìí star mi èmi gan mọ̀ òrìṣẹ́ ọmọ náà ìràwọ̀ mi mo mọ̀ pé communication ni ó ń bẹ lórí mi lọ fún ìyá tó bí mi lọ́mọ ànírín jù bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa orílẹ̀-èdè kágbéga àní kágbéga fà ìgbàgbọ́ wọ́n ní bá ti bẹ̀rù láti dọ́mọ ká máa ṣiṣẹ́ àní ká ṣiṣẹ́ àní a máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni ká lè di ọ̀la ìtàn àníjọ̀la ìyá dagboro òfin mú ṣọ̀kan wá ẹ fi wọ́n sílẹ̀ a lọ máa yanjú ẹ̀ tá a bá délé táwọn lọ tán òun ni ká kọ́kọ́ lé ìyàwó èrè tó wà ní Dublin tó ń sọ jágbajàgba fi sílẹ̀ bí ọmọ Ghana lòun ẹ̀yin ọmọ Odùduwà là ń bá sọ̀rọ̀ mo ò bá Haúsá sọ̀rọ̀ mo ò bá Ìgbò sọ̀rọ̀ ìwọ ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tó fẹ́ wà nínú ibi tíyà máa jẹ́ àbò fẹ́ bọ́ sínú ipò ẹ̀rọ wọ́n ní ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ tàbá gba Yorùbá country nìyẹn o ṣèlú lè tẹ ẹ bá máa kọ́ lójoojúmọ́ tá a bá ti gba nation àsì nínú ìmọ́lẹ̀ kankan inú òkùnkùn ni gbogbo àjọ wà ire o.